students, this is R. Dharmendran from SAR Academy. Today I am going to talk to you about a famous romantic poem, Ode on Melancholy. So it was written by the famous, the so-called younger poet of romantic period, John Keats. Okay, so he died of TB and he died at the age of 25 itself. So everyone knows about this person, such a famous poet, that too a nature poet. Let's talk about him at the end of the video. Now let's talk about the poem Ode on Melancholy. Okay, so Ode on Melancholy. So here in this poem, he is like advising us not to do this or that while we are being melancholic. Okay, so when we are sorrowfulness, we should not do that or this. So this is what he is trying to tell in this poem. Okay, so என்ன பண்றாரு அப்படின்னா advice பண்றாரு. So whenever people are sad or whenever people are depressed, whenever people are in melancholic mood, they'll try to take suicidal attempts and all. Okay, so he is telling us not to do that. Okay, so this is all about the very first stanza of the poem. Okay, so in the first stanza he starts with river Lethe, which is used to erase the memories of the dead people. Let me make it clear. So in Greek mythology, there is a river called river Lethe. And the river Lethe is a river. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, after the people died, people வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they'll go to river Lethe and their memories will be erased. Okay, only then they will not think about their past in their next life. So their memories will be erased in the river Lethe, so which is an underworld. Okay, so it is from Greek mythology. So he talks about river Lethe. Don't go over there and all. If you go there, your memories will be erased. So என்ன பண்ணாத நீ இது போய் வந்து உன்னோட மெமரிஸ் எரேஸ் பண்ணணும், உன்னோட இதில் இருந்து தப்பிக்கணும்னு நினச்சின்னா என்ன ஆகிடும், டெஃபினட்டாக உன்னோட ஹாப்பினஸ் ஆல்சோ வில் பி erased. Okay, and the next thing he talks about is wolf's bane. It's a plant. Okay, wolf's bane, it's a plant. It is otherwise called as monk shoot. Okay, there is a delusion that if anybody consumes this plant, wolf's bane, okay, this plant definitely they'll become werewolf. So we have watched such kind of films and all, இல்லையா? So Hollywood films எல்லாம் பார்த்துருப்போம். யாராவது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, if anybody has claw marks on their back or on their body, they'll become werewolves. So similarly here, if anybody eats this plant, wolf bane, அவங்க வந்து என்ன ஆயிடுவாங்களாமா, wolf-ஆ மாறிடுவாங்களா. It's a delusion. Okay, not a kind of real thing. அது வந்து என்ன, definitely it is a kind of suicidal attempt இல்லையா. And the next thing is he talks about nightshade. It is also a plant. Okay, so don't consume nightshade and all. It is very poisonous. Okay, and the next thing he talks about is Proserpine. Proserpine, she is also a character from Greek mythology. Okay, so in Greek mythology, the king of underworld is Hades and the queen of underworld is Proserpine. Okay, so Proserpine is the daughter of Demeter. Demeteroட பொண்ணு தான் வந்து Proserpine. ஸோ அதில் ஒரு ஸ்டோரி இருக்குங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. டெமிட்டர்னு ஒருத்தி இருப்பா, அவளோட பொண்ணு தான் வந்து யார் அப்படின்னா இந்த Proserpine. ரொம்ப க்ளோஸாக அவங்க ஜாலியாக வந்து when they are picking the flowers, அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹேடிஸ், த கிங் ஆஃப் அண்டர்வேர்ல்டு வந்து அவன் மேலே ஒரு ஆசை வந்துடும் ஹேடிஸ்க்கு. ஸோ இவர் வந்து அண்டர்வேர்ல்டுலேருந்து வெளியில் வந்து he abducts the daughter of Demeter. Proserpine கடத்திட்டு போயிடுவார். ஆஃப்டர் தேட் அங்கே ஒரு நெகோஷியேஷன் போகும், பிகாஸ் அந்த ஜியூஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் கிங் ஆஃப் காட்ஸ் அண்ட் காடஸஸ். ஸோ அஸ் அ கிங் ஆஃப் காட்ஸ் அண்ட் காடஸஸ் he has to give a proper judgment for this case இல்லையா. ஸோ இவரோட ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே அவன் ஆசைப்பட்டுட்டான், கடத்திட்டு போயிட்டான், உன்னோட பொண்ணுன்னு வேற சொல்லிட்டான். ஸோ மை ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ், இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், ஒரு 6 months வந்து என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா ஹேடிஸ் கூட இருப்பா, ஒரு 6 months வந்து டெமெட்டர் கூட அம்மா கூட இருப்பா. ஸோ இப்படி இருங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜட்ஜ்மெண்ட்டை முடிச்சு விட்டுருவார். ஸோ இதில் இந்த ப்ராசர்பின் வந்து இப்போ என்ன ஆயிட்டாங்க, குயின் ஆஃப் அண்டர்வேர்ல்டு ஆகிட்டாங்க. அக்கேஷ்னலி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதாவது 6 months மேலே 6 months அண்டர்வேர்ல்டில் இருப்பாங்க இந்த ப்ராசர்பின். ஸோ மேலே இருக்கிற அந்த 6 months பார்த்தீங்கன்னா
ஏர்த்தில் வந்து ஸ்ப்ரிங்குங்கிறது இருக்கும். இங்கே அவங்களோட ஆப்சன்ஸில் அங்கே வெறும் வின்டர் தான் இருக்கும். இப்படி தான் சீசன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த மாதிரிலாம் க்ரீக் மித்தாலஜியில் இருக்கிற ஸ்டோரிஸ் இது. ஓகே, ஸோ நம்ம ஹேடிஸ் த கிங் ஆஃப் அண்டர்வேர்ல்டு வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, இப்போ குயினாக ப்ராசபினை மாற்றிக்கிட்டாரு. ஸோ ஷி ஹேஸ் அ வைன். ஸோ நீ என்ன பண்ணிடாத, டோன்ட் கோ டு அண்டர்வேர்ல்ட் டு சி ப்ராசபைன் அண்ட் டோன்ட் ட்ரிங்க் தட் வைன் அண்ட் ஆல், பிகாஸ் அங்கே வந்து எனக்கு இட் இஸ் அன் அண்டர்வேர்ல்டு. ஓகே, அண்டர்வேர்ல்டில் என்ன ஆகும், டெஃபினெட்லி நீ வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டல்னஸ் ஒரு இதுக்கு போயிடுவேன். ஸோ என்ன பண்ணாத, ப்ராசபின் கிட்டலாம் போயிடாத அப்படின்னு சொல்லுவார். அண்ட் ஆல்சோ ஹி டாக்ஸ் அபவுட் ஈவ் ட்ரீஸ். Okay, so if you have completed UG and PG courses and all, definitely you would have heard about this eve trees, because eve trees grow only in the churchyards or graveyards. We studied this in Sylvia Plath's poem irukku, D.H. Lawrence's poem irukku about eve tree. Even William Wordsworth had written a poem on eve tree. Okay, so people grow eve trees in the churchyard or else in the graveyards. Okay, because it is very much harmful for the cattle. So cattles எல்லாம் இந்த சாப்பிட்டா உடனே போய் சேர்ந்துடும். அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க, கிரேவ்யார்ட்ஸ்லேயே சர்ச்யார்ட்ஸ்லேயே மட்டும்தான் பீப்புள் வந்து இதை வந்து வளர்ப்பாங்க, ஈவ் ட்ரீ. ஸோ இன் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர், இன் சம் ஆஃப் த போம்ஸ் we can understand the existence of eve trees in the graveyards. Okay, so சில poems நம்ம படிச்சிருக்கோம், இருக்குது. சில்வியா பிளாத்தோடது இருக்குது, டிஹெச் லாரன்ஸோட poems about eve trees, and even William Wordsworth from Romantic period, he talks about eve tree. And the next thing he talks about is don't go nearby eve trees, because eve trees are having a kind of close connection with dead people, because graveyard la dhaan irukku nu soltom. So eve trees ku dead people ku or enna irukku, or connection irukku. So if you go there, definitely it will become more sepulchral than before, so don't go there. Okay, now he says that don't be over obsessed with the symbols of death and decay. So whenever people are sad, what will they do? They'll keep human skulls or broken heart as their DP. We can see that in our daily life, Instagram stories எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா we can witness that. இது இருக்கும், ஹியூமன் ஸ்கல் வச்சுருப்பாங்க, சோகமாக இருக்கும்போது ஒரு சோகப்பாட்டை போட்டுருவாங்க, இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. He is advising us not to do the same thing. Okay, so don't be obsessed with the symbols of death and decay. Don't look at the owls. Don't overthink about the owls or death moths, or else don't be thinking about the beetles, the sound of beetles. The sound of beetles in the darkness la, beetles oda sound pathinga appadina ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபியர் இருக்கும் நமக்குள்ள அந்த சவுண்ட் கேட்டால். ஸோ டோன்ட் பி அப்சஸ்ட் வித் தீஸ் சிம்பிள்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஹி சேஸ் தட் if melancholic mood strikes you suddenly, what you have to do is shed down your tears, cry, shed your tears down. Okay, இதுதான் இவர் சொல்லுவார். பிகாஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, whenever thunderstorm strikes suddenly, what will happen, the sky weeps or the sky pours down இல்லையா. So you can do the same thing to get relief from the pain or grievances. Okay, so do try to do this. Don't try to take suicidal attempts and all. Okay, so this is the advice given by our poet John Keats. So in the second stanza, he is telling that if you want to escape from the sorrowfulness, if you want to escape from the melancholic mood, you can look at the colorful flowers, or you can look at the rose flower that blossoms only in the morning. It can relieve you, or else you can look at the rainbow over the seas. So here he has used the word salt sand wave, not seas. So instead of sea, he has used the word salt sand wave, so which is good. Next thing he talks about is you can even touch the soft hand of your loved one, because it can drive away the pain in you. So you can touch the hand of your loved one. So here he has used the word feed upon her eyes, feed upon her eyes, feed upon her eyes. So feel these words. Okay, and in the last stanza he talks about the connection between pain and pleasure. Okay, so here he says that pain and pleasure are closed ones. Okay, so the deeper the sorrow is,
the deeper the joy is. Okay, so these are the closed ones, we can't separate these two. So எங்க beauty இருக்கும் அங்க தான் என்ன இருக்கும், sorrow இருக்கும். So definitely if you want to be in the extreme happiest mood, definitely you should enjoy or experience this sorrowfulness also, because both can't be separated ever. Okay, so this is what our poet John Keats says in this poem, Ode on Melancholy. So let's talk about John Keats. Who is John Keats? John Keats is a romantic poet. He is called as younger poet of romantic period because there are two types of poets, older poets and younger poets. Those who lived beyond the age of 60 or 70, they are called as older poets, and who died earlier are called as younger poets. So Shelley, Keats, Byron are called as younger poets. So he is one among them. Now, our John Keats died at the age of 25 itself. But before he died, he had written a number of poems. He had a kind of interest in Greek mythology also. So from this poem itself, we can understand his interest in the Greek mythology. And apart from this poem, in some of his poems also, he talks about Greek mythology like Lamia, Hyperion, Endymion. So in these poems, he took some reference or stories from Greek mythologies. Okay, and apart from this, he had written Isabella, the part of Basil. It is about a woman who weeps for the death of her loved one. And moreover, Keats had written 6 odes also. 6 odes: Ode on Aggression, Ode to Melancholy, Ode to Psyche, Ode on Indolence, Ode to a Nightingale, and last one is Ode to Autumn. And apart from these poems, he had written a poem called La Bella Dame Sans Mercy. La Bella Dame Sans Mercy, a beautiful lady without mercy, is the meaning of the title. Okay, so a beautiful lady without mercy. So here in this poem, a beautiful lady deceives a knight or a man with her beauty. Okay, so that's all about this poem. And the next poem of John Keats is Sleep and Poetry, and n number of poems were written by John Keats. Okay, so don't forget that he had interest in Greek mythology. Okay, so if you have chance, go and read about his poems. Thank you.